Din tak. Din tak. Din tak 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 tak. I had never seen anybody who is much more powerful, brilliant and clear in Cholkattu. He was so amazing and great human being, very compassionate, very kind. மிருதங்கம் வச்சா அவனுக்கு இன்னைக்கு நிற்கிறவெல்லாம் கிட்டக்க நெருங்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கை, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடு, அவன் எதை எடுத்தாலுமே பூர்ணத்துவமாக தான் பண்ணுவான். திரு சுபாஷ் சந்திரன் அவர்கள் அவருடைய அப்பா காலத்திலிருந்தே எங்க அப்பா காலத்திலிருந்தும் குடும்ப நண்பர்களாக இருந்திருக்கும். Whom I have stated throughout the world as the king of Konakol. Not only a legendary musician, but he was really a Vidwan. So kind and great guru. What a great artist. He was an epitome of humility. Always firmly grounded. Great world-class percussionist. One of the finest persons I have met in my life. Great human being. எந்த சமயத்தில் எப்போ வாசிக்கணும், எப்போ வாசிக்காமல் இருக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப அனாயாசமாக எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அவருக்கு தெரியும். Subash was a brilliant musician, an exemplary human being. அவர் நல்ல ஒரு பெரிய மிருதங்க வித்வான், ரொம்ப நல்லா மிருதங்க வாசிக்கக்கூடிய வித்வான். The ever smiling face of Mama comes in front of my eyes. நாங்கள் அண்ணா தம்பியாக இருந்தாலும் கச்சேரி நாங்கள் நிறையா, எனக்கு அவர் சூரமங்கலம், ரகுரவி, ஜெய விஜயா இவரெல்லாம் அவர் நிறையா வாய்ச்சி என்னையும் நடுவில் சேர்த்து விட்டோன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறையா கச்சேரிக்கெல்லாம் நிறைய போயிருக்கோம். He was certainly a great musician, that was clear. But there was also something deeper going on. Subash Mama is a one-of-a-kind teacher also. அந்த கட்டத்தோடைய நாதம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு கோவில் மணி போல ஸ்ருதியோட இணைஞ்சு அந்த ஒலிக்கிறதெல்லாம் சுபாஷ் சந்திரன் மாமாவோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம், சிறப்பு அம்சங்கள். Amazing musicians on any instrument I've ever had the pleasure to see perform. Great artist, very emotional, affectionate. பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு யாருன்னா சுபாஷ் சந்திரன் தான். இது ஜீனியஸ் ஆகும், ரொம்ப ஃபாஸ்டாக. Ajinna taga depe, ajinna taga depe, adinna tatak kada 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 dum. Takada 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 din takada 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 dum dum.
dipi ajinna tanang kata kadin kata 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 kadin kata 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 dipi tak kadin. Sangeeta Kala Acharya awardees Vidwan Sri T.H. Subash Chandran. Subash Chandran is from a family known for its musical lineage. His initial training in percussion was under his father, and he later trained under K.M. Vaidyanathan and Palgad Ramachandraya. His skills span several facets of percussion: mridangam, ghatam, kanjira, konakkol. He is in particular one of the few maestros in the last name, which is the vocal form of percussion. Having had the opportunity to accompany several top-ranking artists ranging from Sangeeta Kalanidhi M.S. Subbalakshmi and M. Balamurali Krishna to U. Srinivas. He has performed at several locations abroad along with several internationally renowned philharmonic orchestras. His mastery over his art has been recognized by several awards and titles that he has received. Subash Chandran has taught South Indian percussion across the world. He has trained numerous students over the years and continues to perform this service even today. In recognition of his contributions, the Music Academy of Madras confers on him the title of Sangeeta Kala Acharya. Thank you, Sri Srinivasan. I request Professor Manjul Bhargava to present the citation, gold medal, and award to Vidwan Sri T.H. Subash Chandran. Congratulations to Sangeeta Kalacharya Sri T.H. Subash Chandran. I've known Subash almost even before 1970s. And since I went to US, we worked together in CalArts. He taught percussion, I was teaching violin. And we have traveled very widely all over the world. And some of the most memorable projects, Subash was part of it. One of the things was playing in the United Nations with Lord Igadi Menuhin and playing in Royal Albert Hall Indian classical music, and also playing with major orchestras, subsequently here in Gateway with playing for Lakshminarayana Global Music Festival with Jean-Luc Ponty, and many, many projects. He is also probably the first percussionist to play with me. Him and his brother played with New York Philharmonic. The first major orchestral composition which was done with a major orchestra, written and performed with New York Philharmonic in Zubin. He played Mridangam. So he has played many, many major innovative projects. I always used to say, if you keep Cholkati, you'll be like an emperor, nobody can come close to you. That kind of a versatile percussionist. Always we used to meet him whenever we were in Chennai. I still remember our concert together. First time Subhash ji performed with me in Kolkata. And Science City, it was 2,500 people. And he played so well. And because I was not used to playing with Ghatam, but he was so amazing and great human being, very compassionate, very kind. ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே எங்கள் தகப்பனார் அவன் ஒரு புத்திசாலிடா, அவன் எதை செஞ்சாலும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்பா ஆரம்பத்துலேருந்தே அவனை சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருந்தார். அவள் பெரியவாளும் அவன்கிட்ட ஒரு நிறைய அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான். எல்லாமே
விளங்கும். அவனுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார், மிருதங்கம் எடுத்துக்கிறானா, மிருதங்கம் வச்சா அவனுக்கு இன்றைக்கி நிற்கிறவெல்லாம் கிட்டக்க நெருங்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கை, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடு, அந்த மாதிரி ஒரு இது கடம் எடுத்துட்டாலும் அவன் ஃபார்ம் வர தனியாகவே ஃபாரம் இருக்கும். அதுக்குன்னு அவன் வாசிக்க ஆரம்பித்து கடம் ஆரம்பிச்சான்னா நான்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ராமச்சந்திரருங்க பழைய காலத்தில் பழைய காலம் இது அந்த பாணியை அவர்கிட்டருந்து தெரிஞ்சிடும். அது மாதிரி கடம் வாய்ச்சாலும் அது ஒரு தனியாகவே இருக்கும். கொன்னக்கோல்னு எடுத்துட்டா, கொன்னக்கோல்லாம் வெறும் வாய் இல்லை, கொன்னக்கோல் வாத்தியம் மாதிரியே இருக்கும். அவன் சொன்னால் கொன்னக்கோல் வாத்தியமாகவே இருக்கும். அந்த எப்படி ஒவ்வொரு வாத்தியமோ அதை மாதிரி டேலண்ட் உள்ளோம். மோர்சிங் எடுத்தால் கூட மோர்சிங் எப்படி பண்ணணும் என்னங்கிறது, அதே மாதிரி கஞ்சிராக்கை எப்படி ஃபிங்கரிங் எல்லாம் என் பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கான். எல்லா தத்துவமும் அவனுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. சுபாஷ் சந்திரன் அவர்கள் மறைந்து விட்டதாக கேட்டு எங்களுடைய குடும்பத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்தது. இன்னும் சொல்ல போனா விநாயகராம், சுபாஷ், இன்னும் அவங்களுடைய அந்த சகாக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சின்ன வயசுல, எனக்கும் ரொம்ப சின்ன வயசு, எங்க நிருத்யோதயால பல ஃபாரின் டெலிகேட்ஸ் வரும்பொழுதெல்லாம் எங்க அப்பா உடனே அந்த ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டுடுவார். ஹரிஹர சர்மா மாமாவுக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு 10 பேரானும் வந்து அவங்க எல்லாரும் உட்காந்து ஒரு தாளவாத்திய கச்சேரி இந்த ஃபாரினர்ஸுக்கு நடக்கும். அதில் ரொம்ப எங்கள் அப்பாவுக்கு பெருமையாக இருக்கும். அப்போலேருந்து அந்த குடும்பத்தோட எங்கள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப ஒரு நெருங்கிய நட்பு உண்டு. He was a brilliant ghatam artist, a fantastic mridangam player, an excellent guru, a very, very innovative musician who came up with a lot of interesting chord-wise and mridangam playing techniques that empowered a lot of students from different parts of the world to do their arangetrams in very quick time but with extreme efficiency. He has played with me in a number of concerts and personally recounted to me the wonderful training techniques of the great legend Sri Palghat Ramachandra, who was also very, very generous enough to bless me from my childhood. And Subash sir's regard for his guru
Ramachandra knew no bounds. He was one of the most ideal students that the Carnatic and Indian classical world can see. And he was a great devotee of God, very, very dedicated to Kanchi Paramacharya as well, and a fantastic soul at heart, very positive, and all the time looking out to improve the world, unify the world through his music. In an era where fusion became very popular, Subash Chandran sir was one of the leading lights of it, and he actually toured extensively with phenomenal artists, including Dr. L. Subramaniam and Manlin Srinivas and so many others. And we shared the stage with many international artists as well as top artists of the Hindustani system as well in several tours. So it was a very, very given fact that Subash Chandran sir would steal the show in most of these concerts. And that is a kind of charisma that he had. His Konakol techniques have been now reproduced by a lot of artists. A lot of non-Indians have been inspired by his Konakol and Ghatam. And many of them are very top-level jazz and world musicians in the field today. The percussion maestro, classical percussion maestro, Carnatic percussion maestro, எப்படி வேணாலும் அவரை பற்றி பேசலாம். மேதை சுபாஷ் சந்திரன் அவர்கள் ஹரிகர்ஷனமான மகாமேதையுடைய மகன் டிஎச் இளைய சாம்ராட் டிஎச் விநாயகராமனுடைய தம்பி, ஒரு மகாமேதை, ஒரு கலை உலகில் அதுவும் தாளவாத்திய உலகிலே மகாமேதைவார். இந்தியாவிலும் அமெரிக்காவிலும் ஏராளமாக சிஷ்யர்களை சொல்லி வைத்து சிக்ஷை கொடுத்து அவங்க அரங்கேற்றம் பண்ண வச்சு இந்த கர்நாடக விஷயத்துக்காக நிறைய தொண்டு செய்தவர் மாமேதை. அவருடைய நினைவு, அவரை சுபாஷ் சந்திரன் என்ற ஒரு மனிதனுடைய நினைவு காலம் உள்ளவரைக்கு நினைக்கும்படியான அவருடைய இசை தொண்டு இருந்திருக்கிறது. அவர் என்னுடைய நண்பர். நிறைய கச்சேரிகள், என்னோட சின்ன வயசில் சின்னவர், நிறைய கச்சேரிகள் சேர்ந்து வாசிச்சிருக்கிறோம். முதலத்தோடு எனக்கு பாக்கவாத்தியம் வாசிச்சிருக்கார், என்னோட முதலத்தோட வாசிச்சிருக்கார். நிகழ்ச்சிகளில் மற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொண்டிருக்கிறார். I have enough time to be with him, and I had that opportunity also to play
with him, and whenever I played with him, it was so much fun we had on the stage and no tension. It was like just playing one music. His thinking, his approach, he was a great teacher. He never thought that I will hide this or keep it for somebody else. No, he always used to give to all of the people who was close to him. And the best part of Subash Chandran ji was that he was a great human being. I have never seen him just a sad face or not happy face. Whenever I saw him, it was always smiley face. And wherever he is now, he is probably watching all of us. And I don't think Subash Chandran ji is gone or he left this planet. I think he's still with us, and his music will be there forever with his students. He had so many great students, not only in India, but all over the world, that they will keep his music alive. The great Subash Anna is a big loss for our industry music. Humble and beautiful soul. I learned a lot from him when we were traveling. So many concerts I played along with him, with Dr. L. Subramaniam sir, and lots of other Taniyavartans. And he's with us only because all his composition, his rhythm is surround us. Always we can think of him and play. And I pray for his soul. Always smiling, affectionate, having a good word for everyone. I know so little of Sir, but I've heard so much about Subash Sir through his disciples. Several days while traveling on our sojourns, we've had the opportunity and the time to talk about our gurus, exchange notes on how much we have learned from them, how much we have benefited by their advice. Have said so much about Subash Sir that I felt maybe all gurus are like MLV Amma and Subash Sir. Subash Sir, I believe, and I can assert that he brought so much global awareness to the landscape of Indian rhythm, be it Konnakol, the Ghatam, Mridangam, Kanjira or Morsing. On several occasions, I had the opportunity to bump into Sir in many airports in the US. He would be jumping from one city to another to do a workshop or to get involved in a discussion or to continue his Gurukula. I cannot believe that he is no more with us. Just few days back, I got up in the morning and I was planning some tour in US and I was thinking about Subhashji. And then all of a sudden I recalled and I realized that he is no more. And I felt so sad. And on top of everything, he was a nice person, a nice human being. He had a very good soul. Every time when I would tour with him, he always used to take care of my food, my Bengali kind of food, and my health
and everything. I've had the good fortune of knowing Sri T.H. Subash Chandran from my age of 9. That was way back in late 60s. So all through my teens, in fact, Subash Anna and myself performed in many places all over India. We traveled together. He was like my elder brother. I used to look up to him above everything. He was essentially spiritual. He was absolutely spiritual. I mean, it was not as though in the morning he did a puja and then he forgot all about it. No. Everything came after that. For him, it was Mahapiriva. His breath was Mahapiriva. He used to breathe Mahapiriva, talk only about Mahapiriva. One of the greatest devotees of Paramacharya I have seen in my life is Subash Anna. In fact, I remember once on some occasion, some auspicious occasion, I even told my daughters, go and do namaskaram to Subash Anna and come. He is one of the greatest living devotees of Mahapiriva you can see. So that is the kind of passion he had. He only talked about Mahapiriva. There's nothing else he would talk about. There was nothing else he would talk about. So, I mean, I used to feel so good in his company because, it was like going to a temple or going on a pilgrimage. Just being in his company, I used to feel that way because he used to talk from the bottom of his heart, so soulfully he used to talk to me. And he would tell me repeatedly, எதிர்ந்தாலும் பயப்படாத காயத்ரி, மகாபெரிவாளோட கால் அவளோட பாதத்தை கட்டியா பிடிச்சிக்கோ. This is what he used to tell me. That means don't worry about anything in life. Always cling to his feet. Don't worry, he'll take care of you. He's with you. So, I mean, this is what he used to always tell me, and those words are still ringing in my ears, actually. And at this point, what I want to tell is about his Konnakol. His Konnakol, actually I have no words to tell, because I mean, his Konnakol is mesmerizing. I feel that through Konnakol, he has manifested Mahapiriva. He is brought to life Mahapiriva. I once told him also, I met him in London airport. That time I told him, I think Mahapiriva is residing in your throat. Because whenever you tell this Konnakol, I can feel him, I can sense him. Because, I mean, Subash Anna is gifted with a unique voice. That voice has a bass, a kind of a raspy thing, which is tailor-made for Konnakol. And, I mean, not to mention about his soul and mathematics, of course, he is a legend in that. But the voice, musicianship is something else and Nadam is something else. For instrumentalists, for Veena, it is a Nadam. For Konnakol, the Nadam comes from the throat, and which Mahapiriva has fully blessed Subash Anna. So Mahapiriva was living in his throat. So I could actually sense Mahapiriva through his Konnakol. I even expressed my desire to Subash Anna. I want to record or give a concert, just Veena and your Konnakol. I don't want anything else. That time he told me, illa Gayatri, na konjam gattamum vasikren, naduvla Konnakolum adu innum nalla irukum. I said, Anna, whatever you want, we'll do. But I want to do with your Konnakol. So, but that somehow didn't happen. But it happened in a fusion. I did a fusion album called, Wow Classical, in which there's a particular number of Michael Jackson's Jam, in which instead of the rap, I got Subash Anna to say the Konnakol, which he did a fantastic job of it. So that is there. And another miracle that took place, I have to share with you. I dreamt that myself and Subash Anna were performing in a temple. I got a dream like that. And in the temple, as I was playing, I was able to see black granite floor. And then when I lifted, and Subash Anna was playing Gattam, and I was playing playing the Veena in my dream.
And when I lifted my head, I saw Periva in two forms. In Rendu Urvatla, I saw two Periyavas, Maha Periyava, sitting side by side in two forms. I was really puzzled. I didn't know, I mean, how did I get a dream like this? I must tell Subash Anna about this. But somehow I got busy, I couldn't talk to him. And it so happened that I met him in the same London airport. That time I told him, my God, I got a dream like this. I don't know where this place is, but you were playing Ghattam and I was playing the Veena. And I saw two forms of Mahaperiva, I don't know. Then he told me there is a temple like this in Kanchipuram where there are two Mahaperiva Vigrahams, two idols. I will take you there. I will play the Ghattam for you. We'll do that as soon as we go to India. I will take you there. And he took me and we performed there. And this temple is in the residence of a great devotee of Mahaperiva, Pradosham Sri Venkataramayar. ஸ்ரீ சுபாஷ் சார் அவர்கள் ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங். முதல்ல அதை சொல்லணும். ஒரு டூர்னு போனால் ஒரே ஃபேமிலி ஆட்டம், அவர் இருக்கிறதே தெரியாது. ஒரு சமயம் ஸ்ரீ ராமபத்ரன் அவர்களோட, ஸ்ரீ சுபாஷ் சார் அவரோட, நானும் என் தங்கை லால்குடி விஜயலக்ஷ்மியும் யூஎஸ் டூர் போனோம். அந்த டூரில் எல்லா கச்சேரியுமே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல். இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் இம்மென்ஸ். ஒரு சமயத்தில் ஆடியன்ஸில் ரெஸ்பான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு திடீர்னு ஒரு பொன்னோக்கால் சொல்லி ஒரு கலகலப்பை ஏற்படுத்தி கச்சேரியை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட். அவர் க்ரீன் ரூமில் வந்தாலே ஒரு ப்ளசன்ட்னஸ், ஒரு ஆரா இருக்கும். அவர் இந்த வாத்தியத்தை எப்படி பாதுகாத்துண்டு, how he used to take care of the instrument is to be seen, to be believed. இந்த பிளேனில் போகிறபோது அவர் கொஞ்சம் ஆங்ஷியஸ் ஆகிடுவார். அதாவது அந்த கார்னர் சீட், விண்டோ சீட் கிடைக்கணும் அவருக்கு. அப்போ தான் இந்த வாத்தியத்தை ஓவர்ஹெட் பின்னில் கூட வைக்க மாட்டார். அவர் தனக்கு மடியில் வச்சுட்டு தன்னோட ஜாக்கெட் வச்சு அதை கவர் பண்ணிட்டு, ஏன்னா அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப கவலை. ஸோ அந்த சீட் கிடச்சிவிட்டு அந்த வாத்தியம் சேஃபாக இருந்துவிட்டுனா அவரை ரொம்ப நிம்மதியாகிடுவார், கூலாகிடுவார். அப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துல யூஎஸில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான், ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே கான்சர்ட் இருக்கும். சண்டே இன்வேரியபிளி கொஞ்சம் லேட்டாக போகும்படியாக இருக்கும், ஆனால் கச்சேரி ஏர்லியாக இருக்கும். அந்த சமயத்துலேயும் அவர் அந்த வாத்தியத்தை வச்சு, பெரியவா படத்தை வச்சு, நெய் விளக்க வச்சு பூஜை பண்ணிவிட்டு, மெடிடேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வாத்தியத்தை பிரதட்சணம் பண்ணுறது, அது இட் இஸ் சம்திங். அவ்வளோ ஒரு பக்தி இந்த வித்தை மேலேயும் வாத்தியம் மேலேயும். இது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தெரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு வேல்யூ இது. ராம்பத்ரன் சாரோட எப்படி பழகணும்,
அதுவே நாங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் எங்களோட எப்படி பழகணும், இந்த ரொம்ப சூச்சகமாக அந்த நாக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ரொம்ப இயற்கையாக அவரோட ட்ராவல் பண்ணுறதே ஒரு ப்ளஷராக இருக்கும். ஒரு சமயம் ஒரு கச்சேரி முடிச்சுட்டு இங்கே லோக்கலாக அவர் வீட்டில் இறக்கி விடுறதுக்கு வந்தோம். அப்போது வீட்டுக்கு வர சொன்னார். இதை பார்த்தா பெரியவா, எங்கே பார்த்தாலும் பெரியவா தான். அது ஒரு பெரியவாவோட ப்ரெசன்ஸை அங்கே காண முடிஞ்சது. வார்த்தைக்கு வார்த்தை எல்லாம் பெரியவா, எல்லாம் பெரியவா, எல்லாம் பெரியவா கிருபை அப்படின்னு அப்படியே சொல்லிகிட்டு இருப்பார். ஒரு ஃபோன் எடுத்தால் எல்லாம் பெரியவா, எடுக்கிற போதே ஃபோன் எடுத்தோன்னையும் எல்லாம் பெரியவா அப்படின்னு தான், அப்படியே இந்த பெரியவாங்கிற பேர் ஒலிச்சுட்டே இருக்கும். சச் எ ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் அவர். அப்புறம் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன். அங்கே போனால் ஒவ்வொரு இடத்துல, சியாட்டலில் போனால் ஒரு டிசைபிள் வருவார், ஒரு அமெரிக்கன் டிசைபிள் வருவார், வேறு ஒரு வெஸ்லியனில் போனால் அங்கே ஒருத்தர் வருவார். அப்படி லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட், அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் இப்போ தான் லேர்னர்ஸ் இல்லை. I mean, they would be learning the Indian percussion, but they would be great artists in their chosen profession. அப்படி பல ஃப்யூஷன் கச்சேரிகள் நடத்தி பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கற்றுக் கொடுத்து இன்றைக்கி பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே யூஎஸில் இவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட்லைன் ஆர்டிஸ்டாக இன்றைக்கி வாசிச்சுட்டு இருக்கா. அதே சமயத்தில் இங்கேயும் நிறைய மாணவர்கள் இவருக்கு. ஒரு மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்ட், மிருதங்கம் வித்வான், கட்டம் வித்வான், கொன்னக்கோல் வித்வான், பெரிய ஒரு குரு, ஒரு கிரேட் ஹியூமன் பீயிங், ஆல் rolled into one, a great devotee of Kanchi Paramacharya. I'd like to take a moment to express my condolences to the family and many students and friends of Subash Chandran who left us, and I for one was delighted to have had the opportunity to work with him as a musician, to spend time with him and cherish his many gifts and his beautiful humanity. A very special family, and he's a very special part of that family. I know he was a teacher to many members of the family as well, of course, as his time at Cal Arts and all of the teaching he's done throughout his life. I valued him as a musical colleague, and I value his place in the tradition of what I've attempted to do in my life of bringing together Western and Indian musical concepts. Subash Ji was certainly a pioneer in that realm. எனது அருமை சகோதரர் சுபாஷ் சந்திரன், ஏன் அருமை நண்பர்னு சொல்வது உடன்பிறவா சகோதரன் சொல்லலாம். நாங்களாம் அவ்வளவு நெருங்கி பழகியிருக்கோம். மோர் தென் 40 years. நான் திருவாரூர்லேருந்து சென்னைக்கு வந்தபோது நிறையா அங்கே ஹரிஹரசம் அவங்க அப்பா இருக்கிறத நாங்கள் அங்கெல்லாம் போய் லைட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி வாசித்து எல்லாம் நாங்கள் வந்து பகிர்ந்துருக்கோம். நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துருக்கோம், லய சம்பந்தமான விஷயங்களை. அது மட்டும் இல்லை, கடம் பிரமாதமாக வாசிப்பார், கொன்னக்கோலும் பிரமாதமாக சொல்லுவார், மோர்சிங்கும் வாசிக்க தெரியும், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஒரு வர்சடைல் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லணும். அவர் மட்டும் நல்லா வாசிக்கிறது இல்லாமல் மாணாக்கர்களே அருமையாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய திறமை வாய்ந்த ஒரு வெரி குட் டீச்சர். இந்த டீச்சருங்கிறது பெரிய அம்சம். ஏன்னா நிறைய நல்லா வாசிக்க தெரிஞ்சவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தெரியாது, நல்ல சொல்லிக் கொடுக்க தெரிஞ்சவாளுக்கு வாசிக்க தெரியாது. அது ரெண்டுமே சேர்றது ரொம்ப ரேர் இந்த வித்துவத்தில். அது சுபாஷ் சந்திரன் சாருக்கு ரொம்ப அழகாக அமைஞ்சிருந்தது. பகவான் கொடுத்த வரப்பிரசாதம், அவங்க அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம். அவர் வந்து என் கூட நிறையா வாசிச்சிருக்கார். வாசித்தாலும்
மிருதங்கக்காரன் என்ன வாசிக்கிறான்னு சொல்லி அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவரை பார்த்துட்டே வாசி அந்த மாதிரி அவர் கட வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஞானம் உள்ள ஒரு வித்வான். மிருதங்கத்துக்கு மீறி வாசிக்க மாட்டார். மிருதங்கம் வாசிக்கிறவா எந்த அபிப்பிராயத்தில் வாசிக்கிறா என்ன ஆகுனா அவரை ஒட்டியே வாசிட்டு வருவார். அது ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்கும் மிருதங்கம் வாசிக்கிறவாளுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஐடியாஸ் நல்லா பிரமாதமாக சொல்லுவார். குறப்புகள், கோர்வைகள் ரொம்ப அழகாக நூதனமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய கலைஞர். அதுக்கு மேலே ரொம்ப அன்பாக பழகுவார். எல்லாரோடையும் ஒரு அன்பாக பழகுவார், சாத்விகமாக பழகுவார். My earliest memory of him that I can recollect is that he was part of my first recording with Sangeeta cassettes way back in 1977-78. Our association started at that point. I cannot forget those memorable days when we used to travel together for many concerts. He would always encourage us to play fast music because those days there were many who advised us to go the other way. He would say that world over, people like music with energy and power, and only that would attract youngsters. How true. He has always been an Adarsha Guru, training countless Sishyas all over the world, and he practiced what he preached. His greatest contribution is that all his Sishyas are not only great accompanists but also fantastic at being solo artists. From Morsing to Ghatam to Kanjira to Mridangam to Konnakol, all his Shishyas are doing great, and that is his greatest contribution. பெரியண்ணா சேர்ந்து ஒரு மகா பெரியவா குரூப் ஆரம்பித்து 3 பேரும் சேர்ந்து அது ஒரு பெரிய குரூப்பாகி அதுலேயும் நிறையா வெளியூர்கள் நிறைய போயிட்டு வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் என்னன்னா அந்தமானுக்கு போயிருந்தபோது இவரும் நானும் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பெரிய கச்சேரி அங்கே போய் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அதனால இதெல்லாம் சமாஜம்லாம் மறக்க முடியாது. Such an incredible musician, such a beautiful heart person. I remember the first time I met him, it was at a concert we did in Calcutta that somebody else had arranged. And the next day we took a train from Calcutta to Chennai, so we had lots of time to talk. And I just remember feeling this is a different kind of person. There's a deeper... And the more I got to know Subash, I got to know that he was a very deep guru bhakti, a very devotional, very spiritual in the real word, in the real essence of that word. Just love of the guru, love of God was just coming from him all the time. And there's so many stories I can say. The first story I noticed is that even though he had all these different connections, it wasn't like a lot of musicians are constantly hustling, which is understandable. You have to hustle in this world to become a good musician and to keep your... But to some people it's such an extreme degree of always looking for the gig, always looking for the gig, always looking for the next opportunity. With Subash, I didn't get that feeling. In fact, he told me many different connections he had made with Tony Williams and Zubin Mehta, many famous people. And he hadn't really pursued them in the sense of building up his career, so to speak. He was more interested in doing puja and just in the simple playing of his concerts that he had. But there's so many different stories I could say. One of the stories was that we were touring Northern California, and we had made an offering to go and play for my spiritual guru, Adidas Samraj. And what we had a day off, and so we were able to drive up to where Adidas sanctuary was, about 2 hours north of San Francisco. But somehow the message had not been communicated properly. Someone had dropped the ball, and even though we were coming to make this offering, the message had not gotten through. And so we arrived there, and no one knew we were coming. And they said, well,
thanks for coming and making this offering, but his schedule is already pretty tight for today. We don't know if we can fit this in. Well, Subash immediately took a picture of his guru, went into the hall where there's a picture of Adida, and he just started doing this puja, just doing this chanting. I don't know what he exactly was doing, but next thing we knew, Adida was coming. And of course, a friend of mine who was with Adida at the time said Adida just started looking towards the direction of the pavilion where Subash was doing this like puja, and he just came over. So it just goes to show you that you can communicate on deeper levels when you're truly of a spiritual type person. And I would say that's the thing that sticks out to me the most about Subash. But it was so wonderful to be playing with him also, because he would just spontaneously come up with these incredible compositions. But not just the compositions even, it was just the feel. I had never, I had been mostly exposed to North Indian music. And of course, tabla and the great tradition is fantastic. But I hadn't really felt the depth and the incredibleness of Indian percussion. And I feel like through Subash and Ganesh, I've really started to feel that. Just the incredible groove. Just that groove. And that's what I really felt when I was playing with him, was this incredible groove. And of course, when Subash would do his vocal percussion and his solos, it was incredible. Just to watch him, sometimes he'd go on 15-20 minutes with the vocal percussion, just solo vocal percussion. Just amazing how he could just create these incredible effects. I met Subash Mama first time, I think in the mid-80s or something like that, when he came home to take me for a performance for the Kanchi Periva, which was organized by Sri T.H. Vikku Vinayakram Mama. And throughout the car journey, I learned so much from just being with him when he recounted all his experiences abroad and in India. And I felt a connect point with him instantly. And after that, we did several concerts together in my Carnatic Kacheris. And he was also the Ghatam player for about 3 to 4 of my first Carnatic CDs that I did in the early 90s. And he was always there for me. We did so many concerts together. And we also did concerts with Dr. L. Subramaniam. He has been with Dr. L. Subramaniam for a very long time, and I had the fortune of playing with Dr. L. Subramaniam a few concerts, and Subash Mama was always there. He also recorded in my score for contemporary dance called Soliloquy for the dancer Padmini Chettur, and that was an unforgettable experience for me recording him, where he recorded Konakol, Ghatam, and did such an amazing job at all of those things, which we will all cherish. So as a performer, as a teacher, and everything in between, Subash Mama has been a great example of a wonderful musician and a terrific role model for many musicians. இன்னைக்கு அவர் நம்மிடையே இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் அவருடைய வாசிப்பு ரீங்காரமிட்டு கொண்டே இருக்குது. ரசிகர்கள் மத்தியில் நம்ம அத்தனை பேருக்கு காதலியும் ரீங்காரம் இட்டுக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாசிப்பு. என்னுடைய பாட்டியார் திருமதி டி.கே. பட்டம்மாளுக்கு பல கச்சேரிகளில் அவர் கட்டம் வாசித்து சின்ன குழந்தையிலேருந்து எனக்கு கேட்ட அவரோட பழகக்கூடிய
வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் எனக்கு நிறைய கிடச்சிருக்கு. மாமாவை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் மேடையில் சிரிச்சுண்டே அனாயாசமாக அந்த ஒரு காலப்பிரமாண சுத்தத்தோட மிருதங்க வித்வானுக்கு ஒரு நிழலாக, அதே சமயத்தில் அவர் மிருதங்க வித்வான் வாசிக்கிற கோர்வையெல்லாம் தான் சளைச்சவர் இல்லை அப்படின்னுட்டு பதிலுக்கு பதில் அவ்வளோ அற்புதமாக தனியாவர்த்தனத்தில் ஆகட்டும், அந்த லய கோர்வைகள், கணக்கு வழக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களிலும் அவர் சவாலாக எடுத்துட்டு அவ்வளோ அழகாக வாசிக்கிற பாங்கு, பாட்டுக்கு மெருகேற்றி வாசிக்கிறது, இது அத்தனைக்கும் மேலே அவர் ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப சாதாரணமாக பழகக்கூடியவர். எப்பவும் கலகலன்னு இருப்பார். నన్ను బ్రోవ నీకింత తామసమా నాపై నేరమే నీ బగుమా నన్ను బ్రోవ నీకింత తామసమా నాపై నేరమే. I had the great honor and pleasure to study with Subashji through the fall of 1998, clear through to the summer of 99, while living in Chennai for the express purpose of studying with him. Subash was not only a great teacher, but he became a good friend, felt like a family member, and also one of the most... when I first arrived in Chennai, I had never met Subash before. He was recommended to me, which ended up being a great recommendation. And he immediately welcomed me into his family as not only a student, but as guest and really ultimately family member. I learned a lot over those 9 months. And Subash as a teacher was somehow both supportive and demanding at the same time. He really expected you to do well, but not in a taskmaster kind of sense. And I really felt like I always had his support and encouragement while he was pushing me. Brotherly feeling that I always had with him. I got to know him in 1971, and we had gone to Canada together for Man and His World exhibition in Montreal. Spent about 6 months there, and that's where I got to know him so much. He has been a younger brother to me, affectionate, and we shared so many things. I learned so much from him. Probably he has learned as an elder sister from me too. Today, I miss him. Although he stays in Chennai, he used to stay in Chennai, and I am here in Delhi, married with my children, husband. But we had a great bond. And I know he always talked about me when he was alive. And he has passed on this affection to his family also. I'm grateful to God for giving me such a good friend and a brother. இளம் வித்வான் கொண்டக்கோல் வித்வான் T.S. Subash Chandran காலமாயிட்டார் திடீர்னு. இது பெரிய இழப்பு. இந்த இழப்புக்கு ஒன்றும் ஈடே ஆகாது. ஜீனியஸ் அவர், வாஸ்தவமாகவே ஒரு ஜீனியஸ் அவர். இன்றைக்கி அப்போ அவருக்கு 50-60 வருஷமாக பழகிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரெண்டுன்னு பேர் தான் தவிர, ஏன்னா அவரோடு நிறைய கச்சேரி வாசிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 1000-1500 கச்சேரி வாசிச்சிருப்பேன். பெரிய ஜீனியஸ் அவர். அந்த மாதிரி அந்த வயசில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆனப்புறம் தான் வரும். அவருக்கு அப்பத்துலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அவர், ஃபாஸ்ட் மைண்டு. பரபரம் எதாக இருந்தாலும் டக்கு டக்கு சொல்லுவார். அடுத்தால் ஜட்ஜு பண்ணுறதுல எக்ஸ்பர்ட் அவர். ஜட்ஜு பண்ணுறதுல சுபாவமாகவே அப்படி இருக்கிற
அவர் அதே மாதிரி மிருதங்கம் சொல்லிக் கொடுப்பா, கிடலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. நிறைய பேர் தயார் பண்ணியிருக்காங்க, நிறையா பேர் தயார் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் தயார் பண்ணியிருந்தில்ல, இந்த பையனை கொஞ்சம் பார்த்தோன்னே இவனுக்கு இது வரும் அது வரும், இவனுக்கு இந்த மிருதம் வாசிக்கலாம், இவன் கிடம் வாசிக்கலாம், இதுக்கு லாயக்குன்னு பண்ணுவார். ஒரே நாளில் அந்த பையன் என்னுடைய மைண்டை நல்லா புரிஞ்சுட்டுருவார். அதை புரிஞ்சுக்கணும், நாம சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னா புரிஞ்சு. ஸோ அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி அவர் இயற்கையாகவே இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சிஷ்யர்களை தயார் பண்ணியிருக்காரு, இந்தியாவிலையும் சரி அப்ராட்லேயும் சரி. ரொம்ப அழகாக தயார் பண்ணியிருக்கா. ரொம்ப தயார் பண்ணணும்னு கிடையாது, ரொம்ப அழகாக கணக்கு வழக்கு அது இது செல்வது எல்லாம் நிறைய ரொம்ப ஆர்டராக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த பசங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. It's a great loss personally to me and to the music world. God bless his family, and all his students should continue to propagate his legacy. We will always miss Vidwan T.H. Subash Chandran. செய்தி கேட்டு நாங்கள்லாம் ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்சோம். அவருடைய குடும்பத்துக்கும் அவருடைய அட்மைரர்ஸுக்கும் மற்றும் அவருடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். It's in fact very sad that he was snatched away from all of us soon, but I'm absolutely positive that he's regaling audiences in the celestial world. We all pray for him and his family, and we all celebrate his life and contributions in the music world. அவருடைய இசை தொண்டு சிஷ்யர்கள் மூலமாக இன்னும் கலைகளுக்கு தொடரட்டும் என்று நான் இறைவனை வேண்டுகிறேன். It's a sad moment for us, nevertheless, that this great soul has departed from our midst. But his soul, his rhythm, will always tug at our hearts and make us smile, make us think of him fondly with remembrance. India and also we as musicians lost a great legendary musician. I really wish that we should do some kind of nice archive or nice museum with the creation of Vidwan Subhashji. It so happened that he even passed away on Anusham, which is a great, it's as though Maha Vidwan has announced to the world, I am taking my child to me. He told the entire world, I am taking my child to my house. And Subhashana is very safe, happy with Paramacharya now. And may his soul rest in peace. He's there. He has departed. So the void is immense. அவருடைய வழியில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவருடைய வேல்யூஸையும் அவருடைய வித்தியை நிச்சயமாக they will take it forwardனு எனக்கு நிச்சயமாக நம்பிக்கை இருக்குது. I know all of us will miss him dearly. அவர் இன்னைக்கு நம்ம விட்டு பிரிந்துட்டாருங்கிறது அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லா வல்ல கடவுளை பிரார்த்திச்சுக்கிறேன்.
It is just unbelievable that he is no more. But his memories will be ever there with his countless sishyas, friends and admirers. Of course, it's still hard to even believe that Subash is gone. There's still like a hole in the heart from his passing. Although it's also a celebration just to have known someone like Subash. Of course, Subash Mama is no more, but his music will live forever. எந்த பரம்பரையிலேருந்து வந்திருக்கார், எவ்வளோ நல்ல ஒரு குரு அவர், எத்தனை மாணாக்கர்களை தயார் பண்ணியிருக்கார். அவரை பற்றி பேசிக்கொண்டே போகலாம். சுபாஷ் சந்திரன் மாமாவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள்.